Salamat, Brad Noy, sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Merry Christmas! Merry Christmas! And today is the first Sunday of the December. O makita nato sa kadalanunan, even sa ato ang mga radio stations, that Christmas is really in the air. So again, Merry Christmas. O kita ninyo ni siya. Asa may inyo ana? What we're seeing are the gifts in many forms, big, small, and very big. So asa may inyo ang pilion ana? Pilia dyan ng dako. Kaysa dako, daghan na siya og dala. So ini nga kabuntagon mga igsoon, maayong buntag di ay, even sa ato ang online viewers. Welcome sa atong panimbahon diri sa Countryside Evangelical Church. So, what you're seeing are the colorful gifts. So, did you ever happen to ask, asa ba nagsugod ang gift giving? Isa may nagpasiugdaan Naadyo na siya sinugdanan. Nako nadunggan, Santa Claus daw. Okay. The exchanging or the act of exchanging gift is a universal and timeless human tradition. Sa una pag yun sa mga sinaunang panahon, and it rooted back in our ancient civilization, even in the prehistoric times. Ang mga anthropologists, those who study with human behavior, culture, across all societies in a period of time. So ilan ang istadihan ang mga human behavior. Ingon sila, they believe that early human exchanged items like food. They exchanged items like tools sa unang nga panahon. Why? To express respect and also to form alliances. Kaya sa una, daghan magyud ang mga wild animals. So they want to form alliances. And they also want to strengthen bond among communities. So, natubag akong pangutana this morning, nga man nga si Pastor Ramek, silingan man mi. Pero may nagahatag og kapaya sa morning, kanang mga dala ni June. Usay, maghatag sa na siya og kanang sudan, na sinabaw. To form alliances. Sabagay, alliance man ta. Sa literal term, mga alliance, maghinatagay dun, no? But in a great sense of the word, para magkaroon og alliance in a community, magkaroon og maayong relasyon sa community. That's why nabugna ang gift giving. So sa ancient civilization mga igsoon nga na-involve ani sa pag-coin ani nga gift giving katong Mesopotamia, Greece, Rome. Actually ang Rome gyud ang nag-formalize sa gift giving, and it tied it to rituals, religious rituals. So nahibalo ba mo nga na-formalize ni ang ilang pahaom ang gift-giving dito sa Festival of Saturnalia in honor of the Roman god Saturnus. Saturn, katong planet god nga dagha na circle, na makita nato na sa ato ang mga planets. So, muna, in honor of the god Saturnus. O asa nila gipahaom ni siya? Between December 17 until December 23rd. Kay mo man ni ang festivities. And for 1 week, sa ancient Rome, walay trabaho, holiday. Sounds familiar? Ano sa ang bakasyon sa mga bata? Di ba diha ang akuan? So, experts analyze that kani nga gift-giving, it has a great influence sa Western modern Christmas celebration. Munang uban nga mga very critical, dili ganahan mag-celebrate og Pasko kay pagano. But for us, real Christians, when we give gift to our wife, we are not giving it in honor of Saturn. Do you?
Nagisakyan lang siya kay na timing man. Gift giving is really in the heart. When we give gift to our children, are we paying respect to Saturn? I think it's not. Na timing lang yun siya, kaana nga celebration. So do not be kanang makonsensya mo nga, ay, mag-celebrate, nakagrap na ba ito nga gift? Ako na lang siguro itong i-open, din na ako ihatag kay basig nagsimba ta ni Saturn. It's not that. No? In fact, our God gave us the greatest gift. Is our God nagasimba ba ni Saturn? It's not. So, yun ana mga igso, no? So, sa ato na nakaingon, gift-giving is a timeless human tradition nga existed before the Romans. So, naana na siya. For the purpose of what? To earn respect and to have alliances and perform a strong bond between communities. So, mauna karon ang ato ang ginabuhat. So, adto na ta sa minaka-main. We are going to look at the most revolutionary pieces of poetry ever uttered. Katong gibasa ganiya nga Luke chapter 1 verses 46 to 55. It is called a Song of Mary. Kung basahon na to, I will transition the slide. Yan. This is the Song of Mary, famously known as the Magnificat. Kadungog na ba mo ka ng kanta nga Magnificat? Nagakanta ta ani, I think si Ma'am Ruth, nakakanta ta ni Ma'am Ruth, no? Gikanta ni Weisel sometime ago sa ato ang mga choir. And this is also sung by the Catholics, the Episcopals, the Orthodox Church. Tungod kay nindot gyud ang content ani nga mensahe. This is a song about Mary when she met her cousin Elizabeth. Kadihang nagbuntis sila. Unya, gibless siya ni Elizabeth. And what did she did? Ano sa iyang gibuhat? He deflected away the blessing. And instead, he projected the blessing and praising to where? To magnify the Lord. Unta, maghinambog na sa si Mary, no? Nga, blessed jud ko, kaya ako ang pinili. But no. Wala niya, giako ang tanan nga blessing, but instead, he magnified the Lord. Nga naman nga Magnificat. Ang Magnificat, gikuha lang na sa kanong magnify. It is a Latin word. No? Kanang giingon nga, my soul magnifies the Lord. So ang ibig sabihin na ng mga igsoon sa Latin translation, Magnificat anima mea Dominum. Sumura po kong Latin, no? Magnificat anima mea Dominum. So muna ginoon Magnificat na siya nga song. So, I will not be reading, but we will just be skipping as we go through sa mga text kay this is a very long text. Okay? So as we read a while ago and as we heard it, it is a hymn and a song of thanksgiving. It is a poetry. So, if we see the structure of the text from verses 46 to 55, it is divided into two. Take a look at verses 46 to 49. So 46, and Mary said, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior, for He has looked on the humble estate of His servant. What is this? It is the personal praise of Mary. So the first part of this Mary song is the personal praise of Mary. And now for the second part, in verse 50 to 55, and His mercy is for those who fear Him from generation to generation. He has shown strength with His arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the mighty from their thrones and exalted those humble of state. He has filled
the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy. Last verse, as he spoke to our fathers and to Abraham and to his offspring forever. So the second part of the structure is a corporate or a political praise. First is a personal praise ni Koan, ni Mary. Second is a political or a congregational praising. So, Mary praises God for what He does to the world. And she describes a great reversal where God scatters the proud, bringing down kings, and even feeding the hungry and even the poor. Okay? So may pagka-revolutionary ni siya. May pagka-revolutionary ni siya nga songs of praise ni Mary. Later we will tackle it. But before that, kaning song ni Mary is a remix. Familiar mo mga remix songs, no? It is remix of the Old Testament. Why? Because this is not as perfect, but it is the same song of Hannah. Now, remember ninyo sa Hannah? Hannah is a barren woman. But by the grace of God, but by the miracle of God, she become pregnant. O kinsa ang imong anak niya? See? The prophet Samuel. Okay? So, I would like to read to you kung mapamatian ba ninyo nga very similar ba siya. So, 1 Samuel chapter 2 verses 1 to 10. Pero skip read lang gihapon ako kay medyo taas-taas ni. So, the first verse, Hannah prayed and said, "My heart exalts in the Lord, my horn is exalted in the Lord, my mouth derides my enemies, because I rejoice in your salvation." Second verse, "There is none holy like the Lord, for there is none besides you. There is no rock like our God." So, verse 1 and verse 2 talks about the personal praise. So, pasok siya, no? Katong first restructuring nato. Second, katong ingon nato nga this involves the corporate and congregational praise. Talk no more so very proudly. Let arrogance come from your mouth, for the Lord is a God of knowledge, and by Him actions are weighed. The bows of the mighty are broken, but the feeble bind on strength. Those who were full have hired themselves out for bread, but those who were hungry have ceased to hunger. But she who has many children in forlorn, but the Lord kills and brings to life. He brings down to Sheol and raises up. So the Lord makes poor and makes rich. He brings low and He exalts. Very similar sa prayer ni Mary. So what does it gives us? Mary using the words of Hannah identifies herself as with the long history of the faithful Jewish woman. Kaya kani si Hannah o si Mary are all Jewish. And what is common to them? They trusted God in their most impossible situation. Hannah, barren, pero nagkaroon ng anak. Mary, virgin, pero nagkaroon ng anak. How come does a virgin without with the engagement with a male, nagkaroon og anak? It is a miracle, mga igsoon. It is the same miracle nga na-encounter ni Hannah. Barren siya, pero nagkaroon siya og anak. So this is the same. They have the same similarity. So, bottom or pinaka-top pa niya itong i-discuss about the text. Later, we will dive deeper. Controversial. Nagiging controversial ni siya because of verse 52. Tanaw na to ang verse 52, mga igsoon. Verse 52, nagingon, He has brought down the mighty from their thrones. He has brought down the mighty from their thrones. Pwede ba nato ni nga magamit sa administration ni PBBM? Pwede.
Pwede ba nato ni magamit sa administration ni Trump? Pwede. Mao man gani mga igsoon nga during the time of the kanang when the British captured India, sa mga simbahan ginakanta magud ni, and they make an explicit ban of this kaning Magnificat sa tanan nga mga churches sa India, because this tells us to topple down empire, especially the British colonial. So nagkaroon ni siya og controversy. Kay mura man guni siya og kanang rebellious and yet pushing revolutionary acts. Imagine, God will brought down the mighty from their thrones. O kinsa man ang mga mighty? Those are the dynasties. No? Those are the big person in the community. So pwede gyud siya. So nagkaroon siya og controversy. Magnificat is Mary's manifesto, og it defines the God of the New Testament, not just a gentle Savior. Before we know that God is a Savior, is a gentle Savior, but diri gidescribe siya as a revolutionary king who is willing to topple down regimes. No? Katong mga nasa high thrones, o unsa may iyang i-lift up niya itong mga dinaog-daog. Okay? He has filled the hungry with the good things, and the rich He has sent away empty. So, makaingon ta mga igsoon, later we will discuss this, because there is a great reversal in this kind of text. Ngano man nga reversal? Di ba kung ipataas ka, unsay reverse ana? Ipaubos. Katong mapahitason, ipaubos. O katong naa sa ubos, mao na ginatawag o ginacoin sa biblical terms na the great reversal. Later we will take that up. So, we will look at the summary of the text, mga igsoon. Okay, taas-taas ni siya. So, kinahanglan nato ni siyang i-summarize para makuha nato ang pinakaunod gyud, no? Og dili ta magkalat-kalat sa ato ang discussion about the text. So, Luke 1:46 to 55 involves Mary's prophetic hymn, and it is a declaration of God's greatness, praising God for His personal favor on Mary, and proclaiming His imminent righteous plan to reverse the world's order. How? By humbling the proud and exalting the poor and fulfilling His covenant promises to Israel. So, mo na. Taas kayo, no? Pero gi-summarize na siya into one sentence. Okay. At the end of this worship service, it is my prayer that as we go out, we will develop a great sense of a need for a Savior. Dapat mugawas kita diri mga igsoon nga humble enough na ay sense of need for a Savior. Dili sense of being a God. Kanang murag kaya na nako ni tanan. Murag wa kay pakialam, wala kay need. So as we go out, it is my prayer that we can have that kind of sense of needing a Savior. And God will open our eyes, seeing the world not as it is, but how God intended it. Oh? Padayon ta. So Christmas time karon, and today is December 7, okay? But for us Christians, the central focus of Christmas event is the birth of Jesus. Muagree ba mo sa ako ani mga igsoon? It is not the Christmas tree, it is not the gift, but it is the birth of our Lord Jesus Christ. Mao na nga sa mga a long time ago, nagkaroon ko kanang opportunity to speak over a Christmas party. Mao gyud ako ang permi gyud nga ayaw mo kalipay nga party karon, ayaw ka overwhelmed kana atay gifts nga dawatonon, ayaw mo ka excited. Of course, naman mo excitement kana exchange gift, but be aware that this celebration is because of the birth of the ultimate gift, Jesus Christ. Mao gyud na mga igsoon. Okay? But it is all right to enjoy, no? But the central focus should be the birth of our Lord Jesus Christ. So, what are the gifts of the gifts? Mao po ni ang akong title karon sa ako ang
Yan, the gift of the gifts. We need to find God's generosity in Mary's song. Mao ni ato ang himayon karon, no? Unsa gyud ang generosity nga gipakita sa God out of Luke 1:46 to 55. Kay there are a lot of gifts. Pwede ta moingon nga gitagaan ko sa Ginoo og maayo nga health. Gitagaan ko sa Ginoo og bag-ong kotse. Gitagaan ko sa Ginoo og magandang asawa. Gitagaan ko sa Ginoo og nindot nga pamilya, malipayon, malinawon. But specific to these verses, doon na tayo makuha mga igsoon. So, sa akong pag-study, mo ni ako ang nakuha. There are 3 gifts. First, the gift of self-knowledge. Makatuna na to na sa verse 46 to 49. Later, ma-review na to na. Okay, again, the gift of self-knowledge. Kanang makahibalo ka sa tinuod yun, unsa ka. It is an evaluation of yourself. Second gift, the gift of a righteous vision. Sa ato ang CEC, doon na tayo vision, no? Sa atong company, doon na tayo vision. Mga pananawon, what you see beyond. Pananawon mo sa 2026. Unsa kaha. And this is not just a kind of an ordinary pananawon, but the righteous vision. Third, and the last, the gift of a covenant certainty. Sa pinaka-last verse, nagisgot to siya og promise specifically to Abraham and to Israel. Natuman ba kini? Ato nga tan-awon later. So there is a gift of the covenant certainty. So jump in ta. The gift of self-knowledge which is found in verse 46 to 49. Okay. Before Mary even mentions thrones and hunger, kaya naaman to sa preceding verse, no? Sa kuwan pa man pinakauna nga verse, she starts with herself. Unsa man siya? The ability to see ourselves accurately in the light of who God is. Gitagaan siya sa Diyos og the gift of self-knowledge. Mary calls God her Savior. Ngano man? Nganong gitawag man ni Mary nga ang Diyos Savior? Because she needs saving. There is a need for her to be saved. Although she is already blessed, blessed among women. Kung kita pa siguro ani nga napadaygan ta sa Ginoo nga blessed ka, siguro ang atong Instagram o atong Facebook mapuno gyud. Feeling blessed. Pero si Mary wala na niya giuna. Gi-reassess niya iyang kaugalingon. And he addresses God as the God, my Savior. Importante ni mga igsoon, she is the righteous virgin, yet she knows she is a person in need of rescue. This is opposite to what others believe. No? Mary as the mother of God. And yet, in this context, she is implying that she also needs to be rescued by acknowledging God as her Savior. Although He is the mother of the baby Jesus. Sa ato karon nga panahon, mga igsoon, we live in a so-called self-sufficiency. The more we have, the more nga medyo relax na. Okay? Na-remember na ako sa una nga panahon pa nga murag bago-bago pa ko nga panarbaho. Gusto gyud ako nga ma-secure ang bugas sa balay. So sinako gyud ako ang paliton. Self-sufficiency. Okay? Kanang moingon ta mga igsoon nga I got this. Si Jong hilig ana, pang, don't worry, I got this. Murag salig na kayo. It's okay. When the things are just kanang mga petty things, it's okay. But when things are involving about spirituality, di ko kaingon, I got this. Kaya ra gyud kayo nako ni. Kaya ra nimo? Kaha? That is why
the need for the gift of self-knowledge is very important. Assessing ourselves. Kaya ra gyud ka nimo or you need a rescue from somebody above. The first gift that God gives us is the grace to admit. Mao lang po ni nakalami. Kitagaan ka og grasya sa Dios nga mo admitar. And this is what happens to Mary. When you truly recognize Jesus as Savior, you acknowledge that you are not fully whole. Dili gyud ka buo. Buak gyud ka mga igsoon. No? You are broken. No, when you acknowledge that Jesus is your Savior, you acknowledge that you are not fully righteous. Dili ka puro tama. Tama jud ko. Ha? Really? And you acknowledge that you are not fully in control of your own. Kana, by admitting that you have Jesus as your Savior. Ikaduha, Mary explicitly demonstrate knowing her lowliness. Ay iyahang pagkababa. Look at that. For he has looked on the humble estate of his servant. Ang iyahang pagkababa, no? Iyahang pagka-lowly. This is not just a type of a simple modesty, but it is an accurate assessment of her social standing. Kaya sa una nga panahon, mga igsoon, ang Judea is a province where Mary lived, is under the captivity of Rome. O kung kita, ma-under, remember nga na-under ta sa Japan, unsay nangyari sa ato ang mga babayi, ipanamas-tamasan. Pwede yun nga ripon, mahimong rape victim si Mary. She is a poor young woman, okay? She is powerless, and she is a nobody from nowhere, a teenage girl in an occupied country. Gi-occupy sa Romano. Wala sila'y kusog, wala sila'y power, mga igsoon. So, ningon siya sa atong Ginoong Diyos, ikaw, O Diyos, ang nagalantaw sa imuha nga servant in her humble state. Ang pagpaubos, very important yun na, mga igsoon. So God gives Mary and even us the ability to accept our actual smallness. Okay? Naay kanta, mga igsoon, I hope you can recall. Kaya wala kang dapat ipagmayabang. Sig makuha na ni Sir Edong, na ikaw ay mautak at maraming alam dahil kung susuriin at ating isipin katulad ng lahat, ikaw ay tuldok rin. Gamay ra gyud ta kayo, mga igsoon. Even if you possess the title President of the Republic of the Philippines, kung tanawon ka ang imong kagamay from afar, from a satellite view, unsa man ka? Ikaw ay tuldok rin. So tama, mga igsoon. Dili ta magpahitason. Okay? We stop pretending to be mighty. We stop striving to be God and start praising the God for who He is. And this is what we call freedom, mga igsoon. We are released from the bondage of pagpakaroning nun. Pagpakaroning nun, maguna. Kabalo mo ka sa imong sarili nga dili gyud nimo kaya, but you try to play God. Okay? We are no longer defined by our Instagram bio, pero I don't think na mo'y mga Instagram, gamay ra siguro dire. Facebook hinoon. Okay? We are no longer defined by our title. We are no longer defined by our bank account. Kasagaran sa inyo na may bank account. Are you defined by your bank account? Dollar account? Flood control account? Sometimes, ana mga igsoon, no, murag mo kumpiyansa na ta, murag dili na nato kinahanglan ang Dios. Manginahanglan lang ta og Dios kung pag-receive nato sa diagnosis sa doktor, stage 4. Balik og simba. Tawag sa pastor. Pero in the time of the merriment, sa dihang bag-o nga giblisingan ang iyang sakyanan,
kanang bagong blisingan ng iyang balay, blisingan ng iyang negosyo. Bihira kayo mga igsoon nga makahuna-huna kita, no? Makahuna-huna sa Dios. Later ato na siyang i-discuss. Napo ko'y demonstration diya. Basig matingala mo nga na ay plato o kanang kuan, baso, gamito na to na mga igsoon. Okay. Now let's go to the second gift. The gift of a righteous version which is found in verse 50 to 53. Maba lang ni. The most radical part of the song. The second gift is the gift of a righteous vision, the capacity to see the world not as it is, but as God intends it to be. And Mary sings sings about the great reversal. So nakaingon taganiha nga ang vision is the seeing beyond, no? So unsa ba gyud ang imong pagtan-aw dinhi sa kalibutan mga igsoon? Ngano nga nanimuyo ka dinhi? Is it to eat, drink, and be merry? And be married? And be merry? Or it is something else? You need to cast a vision. O kinahanglan nato ni nga ma-identify nga ang Dios nagahatag gyud kanato o gift of a righteous vision. Okay? Mary uses a prophetic tense. He scattered, he has brought down, he is exalted. Kita na to diha. Because she is speaking of a future event of Jesus' work with such certainty that she declared it already accomplished. Nakita niya sa iyang pananawon mga igsoon ang accomplishment ni Ginoong Jesucristo diri sa kalibutan. Sa dihang magpalansang siya sa krus, unsay positive effect ini daghan gyud ang maluwas. Tungod kay daghan man ang mga nakasala. So nakita na niya mga igsoon. And he also see the mightiness of the dynasty. The kings, the CEO are being brought down. Katong naa sa taas, katong wala na Dios, katong lang wala nagakinahanglan sa Dios and they play God themselves, they will be brought down. In the reverse, mga igsoon, ang katong mga lowly, the marginalized, the forgotten, they were being exalted. So this is a call to see that our culture, mga igsoon, kung tanaw nimo, kung imong saligan lang yun, ang imuhang how you see the world for what it is, mabankrupt yun ang ato ang community. And even you, unsay bankrupt, dili mabankrupt ka na mawalay kwarta, maadto ka sa kaparutan, mga igsoon. Asa man, sa linaw nga kalayo. Wala gyoy paadtuhan ang imuha nga kinabuhi. Kung ang imong purpose on how you see yourself in this world are all just money, possessions, title, kalingawan, ug wala diha ang Dios. Okay? So, this is a reversal of economics, mga igsoon, ang verse 53. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. Sa Matthew 19:24, mga igsoon, if you want to scan to your Bible, Matthew 19:24, it talks about the comparison between a camel and a rich man. Very familiar, no? Nga ang camel, kabalo mo camel, gamay og ulo, pero dako na nang iyang hump. Masayon pa daw kuno na nga musulod sa unsa na kanang dagom, kanang needle ay masayon pa daw kuno na siya kaysa tawo nga musulod sa gingharian sa langit. Maghatag og demonstration sa inyo ha. Sa olden times, mga igsoon, there is a big contrast when Jesus will have to explain about finding your way to heaven. And He compared it to the poor and to the rich. Which is, kung i-apply na to karon, it may not be true. Later, I will explain nga nung dili siya true. But, let's dive into Jesus' time. When He explained nga ngano nga malisod ang dato nga musulod sa langit. Sige. Ibutangan ako ni Giyu. Okay, katunong mga medyo kwarta-kwartahan. Okay. Mo ni ilang kinabuhi. Title, General Manager. So, muna iyang gisulod sa iyang ulo. GM ko. Presidente ko sa kapunungan.
barangay captain ko, barangay konsihal ko. Kapalit siya og Pro 4X. Kutsi, Pro 4X. Muna, gisulod niya permis siyang ulo. Nasa negosyo. Napalit niya ang Mercury. So, open siya Sunday. Dagagwa, dagagtawo dagang masakiton. Open Sunday. Open Sunday. Napon siya yung peso account. Daghan. Kaya siguro nakakontrata ni. Unya, nasa dako nga balay. Balay. Dapat ang balay na security. Otherwise, kung wala security, dapat dili na tubiyaan. Kaya na dito atong vault. 1 billion ang nasa balay. Napon siya dollar account. Kaya in case magkagulo-gulo dito sa Pilipinas, nasa dito yung makuha sa gawas. Dollar account. Ipalit mo ladder kutsi, BIOS. Puno na? May kabutangan, no? Ang Diyos nangayo og time sa iyaha. Naglibog ang Diyos, asa ba siya mo sulod? Di man Diyos siya kasulod. Mahulog man Diyos siya. Mahulog. Dili siya. Malisod ang dato kung ibutang niya sa iyang ulo, tanan nga naa sa iyaha nga mga temporary things. Malisod. Unless hawanon niya, ug iyahang i-prioritize ang Dios. Or, there is another way of doing this. Sige lang. Iano lang ko ninyo. You have to put God as the foundation of your life. God as the center of your life. Kaya gyud kayo na mga igsuon. No? Nganong mo absent man ka, nga naman kay mga tao dito. Simba ta mga igsuon. Nangayo man og time ang Dios. Allow God to work in this small space nga ang gikinahanglan. Kung dili gyud nimo i-allow ang Dios nga mag-work sa imo mga igsuon, wala gyud. Adto jud ka sa kaparutan. Ngano man? Ngano man nga masayon ang pobre? Wala man siya, wala man siya mawala. Og ang Dios pwede gyud mo drawing bisag unsay i-drawing niya sa iyang kinabuhi mga igsuon. Tagaan siya sakit. Dili man itanan ko ano. Tagaan siya sakit. Simba siya eh. Simba siya. Mga lagad siya sa Ginoo. Kana mo siya sakit. Nasa sa kawaladon. Wala siya bugas. Simba sa Ginoo. Muna nga, is very critical good mga igsuon. Dili na to paabuton nga maabota sa kawaladon. Habang naata, musimba ta sa Dios. Kay we have all the benefits from God, mga igsuon. Pero karon, mubalik ta sa ato nga panahon, no? This is true in Jesus' time. Pero sa panahon karon, doon na say mga pobre nga dili gyud makasulod sa langit. Ngano man? Wala sila kwarta. Na sila kwarta gamay. Palit og drugs para mawala ang problema. Taya og luto. Daga kaayo ang gipanulod nga ang Dios mo hinahinay lang na siyang hawa. Hinahinay lang na siyang hawa. Mapuno sad ang iyaha sa mga butang nga ginabawal atong sabungan. Atong sabungan. So tanan na lang gibuhat nga ang Dios dili na sad maka-dominate sa ilaha nga pagkatao. Sa una bihira man, wa man siguro sabungan sa panahon ni Jesus Christ. Wa man siguro kayo mga bisyo. Wa man siguro kayo naabay koan kanang polygamy. Kanang magbisyo po ang asawa, magbisyo po ang bana. Daghang kaayo, especially naa sa kawaladon. Kung naa pa sa kawaladon, didto pa gyud magluko. Sa ato nga panahon ha. So beware.
The Word of God transition, no? Depende sa imuha nga situation. So, ana siya. Gipituhan ako. Sige. So, diha tatama no maigsoon. And, according to Matthew 7:13-14, this describes about the small gate and the narrow gate. Higpit o sigpit kaayo nga dalan, pero dunay opportunity ang pobre or ang tao, specifically ang tao, not just pobre or dato, ang tao nga muagi sa masigpit nga makasulod siya sa langit. No? Ang dalan nga halapad, where everything is free, maglisod gyud ang tao og follow sa atong Ginoong Dios. Kay ngano, you can see, wala man gialaw niya nga mag-work sa iyang kaugalingon ang Dios. Dili makapagusto og drawing ang Dios sa iya nga kinabuhi. Tungod kay puno na. So I hope you get that analogy. So, the third gift, the gift of the covenant certainty in verse 54 to 55. This is the last verse. Last na ni siya. Okay. He has helped his servant Israel in the remembrance of his mercy. Og dito, gistoryahan niya si Abraham, which God fulfilled his promise. So Mary end the song by pulling back from her personal experience and the political reversal to focus on God's eternal faithfulness. So the third gift is the covenant certainty, and this is the assurance that God never ever break His word. So the key phrase here is in remembrance of His mercy. Kung ang Dios gani moingon nga remembers, it means that He is acting on a commitment He previously made. Kay kani siya mga igsuon, para man ni sa kanang, para kay Jesus Christ. Wala pa maabot. But Mary relied on the word of God nga which He promised to Abraham. Nga natuman gayod sa offspring ni Abraham. So what God promised before is the same promise that He will do it in the time of Jesus and in our time, my dear brothers and sisters in Christ. Kung sa man ang imo karon nga mga problema sa imong kinabuhi, saligi ang Dios. Moabot sa panahon nga kusukusuhon kita. There are chaos in our times. There are doubts in our times nga usahay murag ang katuhinoon nga nagdaog-daog sa atuha, murag nahimo naman sila magbadaugon. O kita nga naa sa kaparutan, kita nga naa sa kapobrehon, murag wala naman tay makaon. Kupti ni nga promesa sa Dios mga igsoon kaning sa verse 54 to 55. What God promised to Abraham in the ancient Israel nga iyang gituman, tumanon kusab kini karon sa ato nga panahon. Amen, mga igsoon. So, this certainly kaning kasiguruhan mga igsoon, this will stabilize our faith. Do you believe in that? Pandayon o palig-unon niini ang atong pagtuo nga this is the time nga we can hold on to the truth that God's action is rooted in His memory of His promise. So God honors the promise of Abraham, what He promised to Abraham. So, if we look at ourselves today, unsa pod ang mga promesa sa Dios nga gifulfill niya sa imuha nga kinabuhi, mga igsoon. Sila ni Brad Warren o Brad Cecil, they've been longing for a child for a very long time. A typical example of God's promise fulfilled in their life. Nangandoy ka ba ang mga igsuon na ang imong panimalay malinawon? I know most of us, murag lami lang kayo ato ang dealing diri, but you have problems in your own house. Mga bata nato nga usahay dili na mutahod sa ato . Okay? That's a problem mga igsuon. But rely on God's promise. Be faithful. O i-allow ang Dios nga mo-dominate sa imuha nga pagkatao igsuon. And that promise will be fulfilled. Ug wala man karon mga igsuon, hold on to it. Because there will be a time in God's time that He will keep His promise. So in conclusion, mga igsuon, Mary's song shows us that the ultimate gift of Jesus is preceded. Gihatag naman nga gift si Jesus Christ, but it preceded with a certain gifts. Kaning tatlo. The gift
of humility and the need for a Savior. And I am praying for that. As we go out, ma-recognize nato na nga we are not God and we need to be rescued. It is preceded with a gift of righteous vision. Okay? Nga, ang atong pananawon dili sa kalibutan, dili maba lang. We are looking for eternal. No, ang atong eternal salvation, dili lang kanang makakaon tag ikatulo, makakutsi tag duha, makabalay tag duha, makaluti tag sinda tag mga 100 hectares. It's not that. It's not that, mga igsoon. But we are looking for a more valid and eternal salvation dito sa langit nga nagahulat kanato. Ang laumi, mga igsoon, nga there is a gift, the finality of all, the certainty of the covenant. Ang covenant, mga igsoon, muna ginaingon sa biblical terms nga, the agreement between God and Abraham, the agreement between God and you, the promise of God to His people. So, kupti na, mga igsoon, the true gift of gifts is the transformation of the heart. And I hope that today, upon hearing the Word of God, you will be transitioned to transforming your hearts. Kay ang ato yung heart, mga igsoon, mao gyud ni ang mag-lead sa ato to salvation, ug mausad ni ang mag-lead sa ato to destruction. It will start in the heart. Transformation of the mind and transformation of the vision that occurs when you allow the King of the world to enter your humble state. So like Mary, we need to stop trying to magnify ourselves, okay? And start declaring the joy, my soul magnifies the Lord. May the good Lord bless us all upon hearing His word today. God bless you all, my dear brothers and sisters in Christ. Amen. Let us now close our worship time together by committing ourselves and our whole week, this coming week, to God, who keeps His promise. Join me as we pray. Almighty Father, the Lord of the high and humble, we thank you for the power and the prophecy of Mary's song. We thank you for the gift, the grace to confess our own need for rescue and to embrace our humble estate as a starting point of your great work. Forgive us, Father, for the times that we have been proud. Forgive us that we have been arrogant, maybe self-sufficient, and even relying on the fleeting power of this world instead of your own eternal strength. We pray that you would sharpen our vision, help us to see the world not as the mighty sees it, but as you see it, a place crying out for justice where the forgotten must be exalted and the proud may be called to account. Inspire us, dear Lord, to be agents of your great reversal this week, standing up with the marginalized and sharing generously the bounty you have given to us. Above all, fill us with the certainty of your covenant, dear God. Kung moabot nga magkagubot ang kalibutan and it threaten us down out to your truth, remind us always that you are a God who remembers, that your promises to Abraham and to Israel are fulfilled in our Lord Jesus Christ, and your faithfulness is the rock upon which we stand. Lord, I'm praying for the father of this church. Grant them the wisdom as they navigate their God sa tibok kasimana, sa ilang mga pagpanginabuhi, Amahan. Bless their work, asa man sila maadto, Amahan, among nga Diyos. I-bless ang ilang mga businesses. Tabangi, Amahan, nga mo prosper kini Lord God, ug ma-provide ang mga panginahanglanon sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya, Amahan. I-bless ang mga mothers and the women of this church sa ilang pag-inusara sa kabalayan, Amahan, ang mga Diyos. Ligunon mo sila, Amahan. Take care of their needs also, Lord. Pandayon mo ang ilang pagtuo, Amahan, ang mga Diyos, mga madumalahan, ang mga kabataan sa ilang panimalay. Mauman ang mga kabataan, Lord God. Please take good care of these young minds. Ipatubo sa ilang mga kasing-kasing, Lord God, ang pagtuo, Amahan, ng mga Diyos, nga anaa ka, kanunay sa ilang kiliran, nga anda mo tamang, Lord, in times that you
that they needed you. Tabangi sa Lord as they navigate also sa ilang mga pag-eskwela. A lot of problems in this world nga ilahang ma-encounter, mahana mo nga Diyos. There are a lot of dautan nga mga tao, dautan nga mga tumo nga ilahang ma-encounter, amahan. Tabangi sila, Lord God, sa ilahang kahuyangon, sa ilahang kabatanon, amahan, mga Diyos. Ug ipatubo sa ilang kasing-kasing silang isipan, amahan, nga anaa ka kanunay. Diyos nga nagabantay sa ilaha, amahan, para mamahimo sila nga mga maayo, nga manununod sa imo ang gingharian. Hugpungon mo ang tibuok pamilya din sa Countryside Evangelical Church with your love and your peace, Lord. Para sugaton ka namo, Lord, sa imong pag-ari, nga hingpit kami, amahan, complete with your righteousness, complete with your truth. And we will celebrate with you in your coming. Now as we depart from this place, send us out with courage to live out your gospel so we can evangelize people outside, especially kaning gawas ini nga community, amahan. Daghan pag yun diha, Lord God, nga wala makaila kanimo. Tabangi kami ni ana nga ministry, amahan ng mga Diyos. For without you, kawang ang among mga pagpaningkamot. In Jesus' name. And now, may the God who looked upon the lowliness of a young woman and chose her to bear the King, our Lord Jesus Christ, watch over you and keep you. And may the blessing of the God Almighty, the Father who makes the promises, the Son who fulfills the covenant, and the Holy Spirit who empowers the humble, be among you, remain with you always. Go in peace to live the life that God intends you to be. Amen. Good morning and have a blessed Sunday, everyone. God bless you all.